நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ஹெல்த் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். முதல்ல குரோமை ஓபன் பண்ணுங்க. அதில் ஹார்ட் டிஸ்க் சென்டினல்னு டைப் பண்ணுங்க. அடுத்த ஜிப் ஃபைலை டவுன்லோட் கொடுங்க. டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. Now this PCல right click பண்ணி show more options, then manager click பண்ணுங்க. அதுல disk management கொடுங்க. Now பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இந்த 2 ஹார்ட் டிஸ்கை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். டவுன்லோட் ஆன ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். Now எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயாச்சு. Now இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகே கொடுங்க. Then next, accept next, again next. ஃபைனலா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு இருக்கு. கிளிக் ஃபினிஷ். ஃபர்ஸ்ட் SSD 1 TB பார்த்தா பெர்ஃபார்மன்ஸ் 100% அண்ட் ஹெல்த் 99%. இது ஓகே, ஹெல்த்தியா இருக்கு. Now செகண்ட் பார்த்தா ஹார்ட் டிஸ்க் 1 TB பெர்ஃபார்மன்ஸ் 100% and health 100%. So health is excellent. நம்ம சாஃப்ட்வேர் சைட் செக் பண்ணி பார்த்தோம், ரெண்டுமே ஓகே தான். இனி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்க் ஹெல்த்தை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் கொடுக்குற இந்த கமெண்டை PowerShellல காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. Now health status பாருங்க. ஹார்ட் டிஸ்க் ஹெல்த் அண்ட் SSD ஹெல்த்
ஹார்ட் டிஸ்கில் ப்ராப்ளம்னா ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸில் வார்னிங் ஆர் அன்ஹெல்த்தின்னு காணிக்கும். ஹார்ட் டிஸ்கை செக் பண்ணுறதுல உள்ள கெயின் என்ன? யூஸ் பண்ணும்போது சடனாக ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் அண்ட் டேட்டா ஃபைல் எல்லாம் மிஸ்ஸிங்கில் இருந்து தப்பிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும்.